Oke, tadi kita sudah mendengarkan sharing yang menarik dari rekan-rekan kita tentang inovasi terbaru pada monetisasi dan juga pengalaman mereka dalam praktik ke programatik. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan sepertinya beberapa pertanyaan telah masuk di kolom komentar. Jadi yang pertama adalah pertanyaan buat Elena dari William Jakfar mengenai cara pembayarannya yang paling common in Indonesia. So, Elena, there's a question here from William Jakfar asking about what are some of the most common payment methods in Indonesia? Hi, thank you, Jason. Hello, thank you, William, for your question. So I assume the question is about payment model like subscription versus existing alternatives. So kind of in our research, one thing I want to say up front that I think, in my opinion, there is no doubt that subscription is probably the strongest model out of all the existing alternatives, because that's the one which gives you very stable revenue stream, and that's like the best way for you to activate readers' revenue. But I guess the question here, since Paying for News is recently new activity across APAC and Indonesia as well, is how you're actually getting people to move to subscription model. What are some different steps you can offer them on the way to actually convince them that they should subscribe? Because obviously subscription versus one-time payment gives you like a long-term relationship with your audience. So, and what we observe here in markets like Indonesia, where subscription is relatively new activity for news, the way you can convince people to pay is to give them first one-time option like a paper article or donation. And what it helps you to do is to establish this relationship, to establish this habit of paying for news. For example, you can say, if you donate money, you help this and this, you help equality journalism, you help this type of activities from us, or like try paid subscriptions through one-time payment, just experience what it means, the personalized content you can get on the platform. And then when they're there, what we also observe that the satisfaction level with paid news is really, really high. It's equally high as from other subscriptions, for example, from telecom, from video platforms like Netflix's and similar platforms. So actually the moment people experience paid news, they're very happy. And then you can target them again and say, you like the experience, go ahead and subscribe for 6 months, 1 year, and long term. So that's a journey, but ultimately I think the aspiration should be a subscription, but through some other alternatives to give people like a one-time trial. Hope I answer your question, Jason. If any additional details you want to know, please let me know. Great. No, thank you so much, Lena. Oke, yang berikutnya adalah buat Mas Pangeran tentang crowdfunding. Ini pertanyaan dari Gregory Maxwell Fatubun. Dari crowdfunding untuk program video tadi, setelah dipotong cost produksi, kira-kira berapa persen bersihnya? So, mungkin mau coba jawab nggak ya, Mas? That's a cute question. Itu mungkin pertanyaannya adalah apakah dari crowdfunding aja bisa memodalin video production, kira-kira gitu pertanyaannya kan. Kalau misalnya apakah demikian, itu bisa banget sebenarnya. Karena sebenarnya secara jumlah nominal yang bisa kita kumpulkan dari audiens kita itu sebenarnya sudah sangat-sangat lumayan tanpa saya harus menyebutkan berapa angkanya. Tapi sebenarnya kita kalau pakai perhitungan target berapa yang mau kita raise, kita sebenarnya nggak pernah menjadikan cost production sebagai target, sebagai ukuran. Tapi kita mau dalam campaign yang berikutnya kita mau lebih meningkat lagi daripada yang sebelumnya. Jadi sebenarnya bukan cost production-nya yang kita lihat, tapi kira-kira seberapa willing sih, apakah memang seantusias itu audiens kita untuk bisa ngedonate dan untuk bisa raise fund melalui platform kita gitu. Kalau ditanya apakah dapatnya lumayan, ya not really bad lah sebenarnya. Okay, very honest answer. Thank you, Pangeran. Thank you banget. Sekarang Ari, ada pertanyaan umum di sini, Ari. Ini dari Sigit. Mengenai bagaimana cara membaca tren digital 2020 berdasarkan pengelompokan pelanggan digital Google. Saya bisa juga nambah sih, tapi Ari mungkin mau coba jawab dulu. Ya, baik Jason. Mungkin untuk menjawab secara umum dulu, bagi teman-teman jurnalis
Di sini yang mungkin belum tahu, salah satu tool yang banyak digunakan oleh media-media besar adalah yang namanya Google Search Trends. Ini biasanya dipakai di Google di newsroom, di mana teman-teman jurnalis itu melihat apa yang sedang trending di Indonesia saat ini dan juga beberapa bulan bahkan tahun ke belakang ya. Hanya dengan menggunakan beberapa keyword, misalnya Anda mau tahu kata kunci bola misalnya, kita bisa lihat periode kapan kata kunci bola itu sedang trending di Indonesia. Dan apabila Anda bisa, kita sebutnya ride the wave atau mengikuti tren yang sedang naik itu, kemungkinan bisa menambahkan jumlah view atau artikel yang dibaca oleh para user dengan mengikuti yang sedang trending saat ini. Nah, ini memang baik digunakan oleh tim-tim jurnalis, tapi juga semuanya sangat berguna untuk brand-brand yang ingin ride the wave juga dengan apa yang sedang trending di search atau secara umumnya di Indonesia. Mungkin Jason sendiri bisa share sedikit tentang report yang kita sedang buat ya, Jason. Ya, benar. Tahun ini yang year in search informasi untuk khusus untuk Indonesia baru diumumkan minggu lalu, itu bisa ditemukan di chat column. Kami sudah kirim atau akan kirim link kalau mau lihat apa yang trending di Indonesia. Dan setiap tahun kami juga mengeluarkan satu list juga khusus buat brands dan advertisers di situsnya Think with Google. Jadi kalau ingin tahu lebih banyak mengenai apa yang trending, trend yang penting buat brand sama advertisersnya, bulan depan atau awal Februari akan diumumkan di websitenya Think with Google. Jadi itu akan datang sebentar lagi. Oke, so yang berikutnya buat Mas Fazal. Fazal, we have a question here. Also, kind of about the complexity of subscribing to multiple media, right? This is a question from Dex Gleniza, basically saying there are a lot of paid media with high quality, and if someone wants to subscribe to The Economist plus the New York Times, then Tempo, that means he has to pay 3 or 4 times. Does Google have any plans to make a platform that could help users like this? Thank you, Jason, and thank you for the question. I'll start off with first appreciating the comment that paid media has high quality, and for all of those publishers on the call that are moving towards building up reader revenue sources, this is a great comment. So I first want to acknowledge that. I will say that we have Google News as a product, which really is comprehensive, up-to-date news coverage, brought together from quality sources all over the world. And I also like how you mentioned 3 global sources and 1 Indonesian one. So it really is testament to how you can access information from various sources to get what you need. At the same time, we have Subscribe with Google, which seamlessly integrates. And so if you're on Google News and are hitting a paywall for a publication that you've subscribed to, there is a seamless integration into that user experience, and that flows through really well. I would also, acknowledge that new ideas and innovative, creative ideas like the one you've mentioned are celebrated and are important. So let's explore that a little bit further. There is a lot of room for innovation. This is a relatively new space in the grand scheme of things. So, we talked about the innovation challenge, but there are various other forums in which such ideas are looked at and we see what we can do to support. But thank you for bringing something innovative to this conversation. Thanks, Fazal. Thanks so much. Okay, so Jessica, now we have a question that I hope you can answer. So this is a question from Zoids Indonesia. So basically the question is, who is the most affected in a cookieless world? And then do you have any impact on the data for publishers and for media? Hi, Zoids, thank you for the question. Who is the most impacted? Well, everyone. This is a change for the whole ecosystem. So this is, it's kind of a shift in terms of what we will do going forward. So I think the level of impact depends on the amount of preparation
that an advertiser or a publisher or a partner make. So if they start to prepare now and they look to see, okay, what methods do we currently have that are dependent on things like third-party cookie solutions, right, we need to take steps to prepare and transition, then the impact for someone like that will be less. Also, with more people coming online than kind of ever before, we're seeing a lot of people are coming online in a privacy first way, and they're actually building out first party data strategies, and they're thinking about ML and automation. So again, the impact for someone like that will be less. So it's hard for us to say what the impact will be because firstly, it depends on the level of preparation. We are not deprecating cookies for another year. So there are many solutions that are underway and that are being developed in the likes of Privacy Sandbox, and we would encourage people to participate in that conversation. So we may see alternative solutions to the kind of approaches that people are currently taking. And lastly, I would say is anyone who is not taking user privacy seriously and really considering that choice, consent, and control, ultimately they'll be the person who's most impacted because that will become the norm. And a user will expect that level of transparency and that choice and control. And if you're not doing that with them, then you will be the one who's most impacted because that will become the new norm in the ecosystem. So I guess who is impacted is up to us in terms of how we prepare, how we engage, and how we set that expectation. Thank you for asking. That is an excellent answer. Very, very thorough indeed. Thank you, Jessica. Now we have a question. I think maybe Ari, you can try to take a crack at this, and then we'll go to Pak Sun after that. So Ari, there's a question also from Zoids about how can publishers reach advertisers? Are there other alternatives, other ways they can reach publishers? Yeah, thanks Jason. So untuk pertanyaan ini mungkin saya akan jawab dengan suatu perjalanan yang sudah banyak dimulai oleh teman-teman publisher yang ada di webinar hari ini. Jadi salah satu kunci ke depannya adalah untuk membangun yang disebut dengan first party data, di mana publisher mempunyai hubungan langsung dengan para pembaca. Tool yang bisa digunakan salah satunya adalah Google Analytics, di mana Anda bisa mengetahui lebih lanjut siapa pembaca yang masuk ke dalam website atau aplikasi Anda berdasarkan umur, berdasarkan demografik, dan juga interest-nya. Dan untuk mengamplifikasi insight-nya juga bisa menggunakan yang disebut dengan Data Management Platform atau DMP. Di sini Anda bisa membangun first party data itu dengan solusi DMP yang terkoneksi dengan GA360. Mungkin untuk contoh lebih detailnya, saya coba ajak Pak Sunjoyo untuk sharing sedikit perjalanan membangun first party data di beberapa tahun terakhir. Silakan Pak Sunjoyo. Masih di mute, masih mute. Pak Sun. Ya, sorry. Terima kasih pertanyaannya. Untuk dari KLY sendiri kita sudah mempunyai DMP, which is sudah kita coba membangun first party data kita, cuma kedepannya hal ini akan terus berkembang dan kita saat ini sudah dalam tahap mengumpulkan data dari beberapa entity di emtek, menjadikan satu data antara video Bukalapak sama Kapan Lagi Universe, which yang merupakan salah satu media online di Indonesia. Nah, dari sini kita menggunakan membentuk apa yang disebut CDP. CDP kalau dari DMP lebih ke arah probabilistik data, lebih ke arah behavior data dari user kita. Tapi kalau dengan CDP kita bisa mengenal lebih dalam apa yang dilakukan oleh masing-masing user kita. Gitu Pak. Oke, mungkin Pak Sun dan satu pertanyaan lagi. Dan terakhir buat Mbak Sylvia setelah ini. So Sun, apa yang ini karena yang nonton hari ini ada banyak small publishers juga. Dan yang mungkin belum secanggih emtek misalnya. Apa yang harus dipersiapkan dan dimiliki oleh para penerbit untuk beralih ke programatik? Ada saran nggak? Kalau disebut canggih, kami juga belum canggih-canggih banget Pak ya. Cuma yang pasti kita terus terlibat dalam setiap kegiatan programatik yang ada. Jadi kita selalu mengikuti
kelas dari Google, dari partner-partner, demand partner sendiri, kami juga sering berdiskusi, karena dalam programmatic sendiri ilmunya tidak pernah berhenti, selalu berkembang dan selalu ada hal-hal baru yang ditemukan oleh partner sendiri. Jadi ketika dari publisher sudah mengetahui banyak hal dari dunia programmatic, secara alami mereka pasti tahu mana yang bagus dan mana yang kurang bagus, dan lebih tepatnya sesuai dengan masing-masing media tersebut. Oke, thank you Sun. Pak Sylvia, mungkin ada yang mau ditambahkan tentang perjalanan ke programatik, and then setelah itu saya juga ingin tahu apa peran Anda dalam transformasi media Anda, dan bagaimana Anda melihat diri Anda akan berkembang selama 3-5 tahun ke depan untuk IDN Media. So, mungkin kita coba pertanyaan yang pertama, and then yang karena kita sebenarnya masih tinggal sekitar 3-4 menit lagi, so take your time, Sylvia, and then mudah-mudahan nanti kita fix ini yang ada masalah teknis kayaknya. But okay, go ahead, coba aja. Ya, thank you Jason pertanyaannya. Suaraku aman ya? Ya, udah. Ya, sebenarnya tadi yang udah di-share Sunjoyo sebenarnya cukup relevan sama kita, karena dari kita juga inovasi ya digital world kan di Indonesia juga cukup dianggap baru lah ya dibandingin negara-negara maju lainnya. And we believe that being a digital media platform ya we should innovate terus-menerus gitu, karena ya digital bertambah canggih, audiensnya juga semakin understand, semakin mengerti, dan kita selalu menanamkan advertising with consent sih. Jadi kalau misalkan dari semua ad produk kami pasti sudah di-recheck dulu dari tim produk, ini user friendly atau enggak gitu. Kalau misalkan yang nggak user friendly kan ya misalkan close button-nya nggak ada, terus kayak sulit ngedapetin butuh berapa second untuk muncul segala macam. Nah, kita tuh nggak pernah melakukan hal tersebut. Jadi kita memang advertiser tuh selalu ada, dan kita akan sediakan button untuk di mana audience tuh bisa close kayak gitu sih. Jadi kayak ya with consent sih. Kalau untuk pengembangan untuk dari akunya sendiri, aku of course karena sebagai head of business development di IDN Media, jadi I understand sebenarnya advertiser tuh punya kebutuhan seperti apa sih sebetulnya gitu, dan kita akhirnya kawinkan informasi tersebut dengan apa yang bisa kita offer lah dari sisi teknologinya dari IDN Media sendiri gitu, karena we believe that inovasi, kalau inovasinya itu tidak sesuai dengan kenyamanan sama kebutuhannya audiens, itu nggak akan berkembang juga at the end of the day. Jadi from there ya kita berusaha kembangkan dari kebutuhan klien, advertiser, partner, and then apakah kebutuhan tersebut bisa berguna juga untuk tim editorial kami yang memang mereka setiap hari membuat konten yang berkualitas tentunya. Terus apakah kembali lagi data privasi bisa dijaga, itu sih yang mungkin selalu dijaga juga dari IDN Media. Sangat penting menjaga privasinya. Ya, so thank you Sylvia, dan dengan jawaban Anda itu mengakhiri sesi Google for Media hari ini, dan itu juga mengakhiri sesi kelima dan seri Google for Media tahun ini. Sudah 5 sesi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman media kita hari ini, Pak Sunjoyo, Bu Sylvia, Mas Pangeran, juga Rizky dari Detik. Terima kasih atas partisipasinya. I'd like to also thank Fazal, Elena, and Jessica. Thank you, and Ari, of course, for all of your insights today. Fantastic session. Tahun depan kami akan berlanjut dengan Google for Media. Jadi semoga series ini sudah cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Semua yang dibahas hari ini juga bisa ditemukan di description box di bawah. Ada banyak links. Jadi semoga ini bermanfaatnya. Terima kasih atas semua yang viewing hari ini, dan sampai jumpa tahun depan. Happy New Year everybody.